In the journey towards the crown of inspiration and aspiration, today we have yet another battle to fight. Namaste, I am Irituladar and you're watching the semi-final round of Supra Chat. In the journey towards the crown of inspiration and aspiration, today we have yet another battle to fight. Namaste, I am Irituladar and you're watching the semi-final round of Supra Chat. Supra Chat is a segment in Mr. and Miss Supranational pageant where the contestants are divided into groups and are subjected to a series of questions. The groups move forward with the selection of best out of best. With Mr. and Miss Supranational as one of our major titles in Mr. and Miss National Nepal 2023, we divided our talents into group of 4, from which we have selected our top 10. In this round of Supra Chat, each talent will be subjected to 3 questions from our present winners, out of which top 4 will be selected for the final round of Supra Chat for Mr. and Miss National Nepal 2023. We are starting our round with the contestants for Miss National Nepal 2023. They will be subjected to 3 questions by our current Miss Supranational Nepal, Miss Keshu Khatka. Welcome on the frame. Thank you, Ree. How are you feeling today? I'm actually very excited. Excited, one, because I'm here, and especially because, especially to listen to their answers, what they have to say, their views and opinions on the questions I'm going to ask. So, looking forward to that. So I guess we're ready. Ready. Let's call in the first contestant. We already have our first talent here with us. Let us welcome Mr. Prajwol Tamrakar. You'll be subjected to 3 questions worth 10 marks each, and the marking will be done by our current Mr. and Miss Supranational Nepal. So are you ready? Yes, I am. Handing over the mic to the Queen. Hi, Prajwol. Thank you, Shah. So, first of all, congratulations on making it to the semifinals. Thank you so much. How do you feel? I'm feeling excited, nervous, and Nervous? yet a little bit stressed. Okay, so release all the stress before I ask you the question, because I want you to be in the best form, all right? So your question is, do you think inclusivity and representation is important in pageants? Yes or no? Why? Yes, I do believe that inclusivity as well as representation is important in pageants because as we all know that there are diverse people, and also in Nepal's national song Soyo Thunga Fulka हामी, that represents diversity. So why should we exclude some people out of the frame and include only some people inside the frame? Isn't it a little bit biased? So what I believe is everyone deserves the same amount of freedom, the same amount of right, as well as the same amount of opportunity. So that is why I believe that inclusivity and representation is important in not just this pageant, but any pageant in this world. Thank you. Okay, let's move on to the next question. What is one quality that you want the current generation to learn so that we can all have a better tomorrow? So one quality that I want everyone from our generation or the next generation to learn to have a better tomorrow is that patience. As we all know that the younger generation, new people, they're not patient. They do one thing, they grab one career. They don't like it. They just switch. If they had just waited one more year, one more month, or even one more week, the results would have come. But because of their lack of patience, they just are not focused on just one point. They're just deviating from one path to another. So what I want one quality that every generation or everyone to have is patience. Thank you. Okay. So your final question is, you identify yourself as a man, right? Yes. So what do you think is that one quality or qualities that you can learn from women? Thank you for the question. Well, the qualities or one quality that I could learn from a woman is empathetic or empathy. As we all know that we call the nature Mother Nature or Mother Earth. Well, this is because they have that warm, loving aura, which we men usually don't possess or don't have. So what I want to learn or what qualities that I would like to have from a woman is that love aura. I just want to see every individual, every human being, as well as every animal with love and respect.
which I see that a lot of women see. So that is one of the quality that I would want from a woman. The next one is sisterhood. As I know that women support each other a lot, and most men do, and some men don't. So that disparity or that lack of support from one man to another is lacking. So what women do is they support each other. They say, "Go girl, go woman, you slay." So I want that quality in men as well. That supportiveness. Thank you. Okay. Thank you for your answers. Thank you so much. Thank you so much, Prajwol, for your amazing answers. We wish you all the best and hope to see you in finals as well. Thank you for your time. Thank you so much. Now we have our talent number 2, Rajan Shah. Welcome, Rajan. धन्यवाद. How are you feeling? एक्साइटेड म्याम. तपाईलाई 3टा क्वेसन सोधिन्छ. हजुर त्यो 3टा क्वेसनहरूको मार्किङ चाहिँ 10 इच हो. हजुर अनि मार्किङ चाहिँ मिस्टर एन्ड मिस सुप्रा नेसनल हाम्रो रेनिङ विनर्सहरूले गर्नुहुनेछ. र प्रश्नहरू चाहिँ तपाईलाई केशु खड्काले सोध्नुहुनेछ. So are you ready? Yes, ma'am. Hi, Rajan. Hello, ma'am. First of all, congratulations on making it to the semi-finals. Thank you, ma'am. So, what language do you prefer the questions in? Yes, ma'am. In Nepali. In Nepali. So, तपाईको विचारमा प्याजेन्ट्सहरूमा समावेशिता आउन आवश्यक छ कि छैन र किन? पेजेन्टमा समावेश हुन अति जरुरी छ. जस्तो हाम्रो अहिले मिस्टर मिस नेपाल मिस्टर मिस नेसन नेपालले गरेछ. जस्तोमा यसमा मेल फिमेल मात्र नभएर ट्रान्सजेन्डरलाई पनि ल्याएछ. अनि यसमा हरेक प्रदेशबाट ल्याएछ. जस्तोमा हरेक प्रदेशमा अडिसन गराएको थियो. यसमा फेरि हाम्रो हाइटको क्राइटेरिया छैन, अरू कलरको पनि क्राइटेरिया छैन. त्यसैले धेरै राम्रो गरिरहेछ मिस्टर मिस नेसन नेपाल 2023. तपाईको विचारमा अहिलेको पिढीले एउटा सुन्दर भविष्यको लागि सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण गुण के हो? अहिलेको पिढीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सिक्ने कुरा भनेको एउटा संस्कृतमा भन्नुहुन्छ अहम ब्रह्मास्मि. त्यो भनेको हामीले जस्तैमा अहिले मेल र फिमेल भन्दा पनि एउटा सेपरेट स्पेसिसको जस्तै ट्रिट गरिरहन्छ कि अहिले हामीले. त्यो अहम ब्रह्मास्मि भनेको हामीले सबैलाई समान नजरले हेर्ने, हामीले आफ्नो दायरा, आफ्नो फ्यामिली रिलेसन र आफ्नो जातको या आफ्नो गाउँको वा आफ्नो सहरको मान्छे नभएर हामीले आफ्नो सबै विश्व पुरा ब्रह्माण्डलाई नै आफ्नो मान्छेको तरिकाले हेर्ने भनेर अहिलेको पिढीले गर्नुपर्छ भनेर. Thank you. Let's move on with the third question. ओके म्याम. तपाईले आफूलाई पुरुष भनेर चिनाउनुहुन्छ हैन? तपाईले पुरुष भएर महिलाहरूबाट सिक्न सक्ने गुण अथवा गुणहरू के हो जस्तो लाग्छ? धन्यवाद. फर्स्टमा एउटा गुण भनेको हामीले उहाँसँग सिक्नुपर्ने अरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने. जस्तैमा घरमा कुनै गेस्ट आयो भने उहाँलाई सम्हाल्ने र उहाँलाई कसरी राम्रोसित ट्रिट गर्न सकिन्छ भने फर्स्ट कुरा हामीले त्यो कुरा सिक्न सक्छौँ. अर्को कुरा भनेको कुनै सिचुएसनमा सहनशीलता उहाँलाई धेरै बढी हुन्छ र कुनै कुराको स्ट्रेस बेयर गर्न धेरै सक्नुहुन्छ. त्यस्तोमा समयमा नआतिने र कामफुल भएर बस्ने अर्को कुरा. र तेस्रो कुरा केयर गर्ने. जस्तै उहाँले राम्ररी केयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बच्चालाई पनि आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि र कसरी रिलेसन मेन्टेन गर्न सकिन्छ त्यो कुरा 3टा कुरा हामी सिक्न सक्यौँ. Thank you. धन्यवाद. Thank you so much, Rajan, for your amazing answers. Thank you, ma'am. तपाईलाई हामी दुवैजना all the best भन्न चाहन्छौँ. फाइनल्समा पनि तपाईलाई हेर्न पाऊँ भन्ने आशा राख्दै अब चाहिँ हामी तपाईबाट बिदा माग्छौँ. धन्यवाद. Thank you. With us now we have talent number 5, Cyrus Biswokarma. Hello, Cyrus. हेलो How are you feeling? एकदमै अलिक नर्भस भन्दा पनि कन्फिडेन्ट चाहिँ छु, तर क्वेसन कस्तो आउँछ भनेर चाहिँ सोच्छु. So तपाईलाई चाहिँ 3टा क्वेसन सोधिन्छ. Total marking भनेको 30 हुन्छ, which means 10 each, and the marking will be done by both of our Mr. and Miss Supranational Nepal. So are you ready? हजुर एकदम. So I'll be handing over the mic to Miss Keshu Khatka for the questions. Hello, Cyrus. First of all, congratulations on making it to the semi-finals. Thank you so much. कस्तो लागिरहेछ? फाइनल्समा पुग्छु जस्तो लागेछ कि छैन? मलाई अब क्वेसनमा डिपेन्ड हुन्छ त्यो पनि. ल आउँदैछ है the question. So let's start. Your first question is, do you prefer the questions in Nepali or in English?
त्यो पनि क्वेसनमै डिपेन्ड हुन्छ अब बुझिन भने Okay, first I'll ask in English, right? Do you think inclusivity and representation are important in pageants? Yes or no? Why? तपाईको विचारमा pageantsहरुमा समावेशिता आवश्यक हुन्छ वा हुँदैन र किन? म अलिकति सजिलो गरेर भनिदिन्छु होइन. सो इन योर भ्युज प्याजेन्टमा चाहिँ पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्स उहाँहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नु इज इट इम्पोर्टेन्ट यस अर नट एन्ड वाइ? ए हजुर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. किनभने धेरै जति पनि आउनुहुन्छ धेरै ब्याकग्राउन्डहरूबाट आउनुहुन्छ होइन. अनि सबै ब्याकग्राउन्डमा केही न केही कमी कमजोरीहरू हुन्छ नि त. अनि त्यो कमी कमजोरीहरूलाई एउटा भोइस बनेर आउनुहुन्छ नि त सबैजना हरेक ब्याकग्राउन्डबाट. सो मलाई चाहिँ हजुर इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ. Let's move on with another question. What do you think is that one quality that the current generation needs to learn so that we can all have a better tomorrow? So मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेको जेनेरेसनमा वाट आई फिल इज रङ इन्फ्लुएन्स फ्रम द सोसल मिडिया एकदमै धेरै भइरहेछ होइन. सो फिटनेस रिलेटेडमै पनि म आइएम अबिट फेमिलियर टु फिटनेस पनि होइन. अनि त्यो फिटनेसमै पनि धेरै रङ इन्फ्लुएन्सर्सहरू हुनुहुन्छ नि त. अनि उहाँहरूलाई फलो गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ क्या. सो यो कुरोमा चाहिँ अलिकति एजुकेटेड गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अब त्यसको लागि चाहिँ त्यही हो राइट इन्फ्लुएन्सर्सहरू चुज गर्न सिकाउनुपर्छ. अब जो पनि इन्फ्लुएन्सर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको ब्याकग्राउन्डहरू कस्तो छ के छ होइन, उहाँहरूको क्वालिफिकेसन कस्तो छ त्यो रिलेटेड त्योहरूमा रिसर्च गरेर अनि बल्ल उहाँलाई एउटा पोइन्टसँग अब एउटा इन्सपिरेसन लिनु भनेर चाहिँ सिकाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. Okay, thank you. Your third question is, you identify yourself as a man, right? So what do you think are the qualities or the quality that you can learn from women? मेरो लागि चाहिँ वुमेन भनेको दे आर अलवेज रियली हम्बल होइन. कसरी त्यति साह्रो हम्बल हुन सक्नुहुन्छ, त्यति साह्रो लभिङ हुन सक्नुहुन्छ, केयरिङ होइन. वुमेन्सहरूको लागि तारिफ गरेर त्यो वर्ड्सहरू नै पुग्दैन क्या. सो मेरो लागि चाहिँ त्यही हो. अब यु सुड बी ट्रुथफुल होइन, हम्बल, केयरिङ, त्यो एउटा स्वार्थ बिनाको माया गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. Okay, thank you for your answer, Cyrus. Thank you. Thank you so much, Cyrus, for your amazing answers. Thank We you. wish you a good luck and we hope to see you in finals as well. Thank you for your time. Thank you. With us now, we have talent number 6, Shishir Wagle. Hello, Shishir. Hello, How are you feeling? I'm feeling good. What about you? I'm feeling good too. Thank you for asking. +1 मेरे side. Okay. I'm kidding. So you'll be subjected to 3 questions. Okay. Each of them will be 10 marks. You will be evaluated by both of our Mr. and Miss Supranational Nepal. So are you ready for the questions? Yeah, I'm good. So I'll be handing over the mic to our queen for the questions. Thank you. Hello, Shishir. Hello. Congratulations on making it to the semi-finals. Thank you so much. So do you think you'll make it to finals? Obviously. Obviously, okay. I like the confidence. So your first question is, do you prefer the questions in English or in Nepali? I prefer it both ways. So you can ask me in Nepali. I'm a bit comfortable. Yeah. In I Nepali? think, yeah. I can Okay. convey my message better in Nepali. Okay. तपाईको विचारमा प्याजेन्ट्सहरुमा समावेशिता आवश्यक हुन्छ वा हुँदैन र किन? So I've been saying this from time and again कि अब सबै इन्क्लुसिभिटीलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा. I mean, we have seen it हाम्रो मिस्टर नेसनल मिस नेसनलमा चाहिँ यो देखिएको छ. देयर इज नो रिस्ट्रिक्सन एज सच अन द बेसिस अफ जेन्डर, एज अर वाट एभर होइन. अनि बेसिकली चाहिँ वाट आई प्रिफर इज हाम्रो नेपाली सोसाइटी वा नेपाली पेजेन्टमा चाहिँ वी हेभन सिन अलिकति प्रमोट गरिरहनु बेसिकली. अब यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अझै प्रमोट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने आई लाइक टु एड्रेस इट. सो हाम्रो पेजेन्ट्रीमा चाहिँ एलजिबिटिआइक्यू प्लस कम्युनिटिज डिसेबलहरूको चाहिँ अब देयर इज सम काइन्ड अफ लाइक एउटा स्टेरियोटाइप छ नि त. वेन यु आर इन्टु अ पेजेन्ट यु मस्ट लुक ब्युटिफुल. तपाईँको चाहिँ अब कम्युनिकेसन स्किल्स राम्रो हुनुपर्छ. यु हेभ टु हेभ द पर्सनालिटी. एभ्री वानले त्यो एउटा स्टेरियोटाइप छ. तर एट दि एन्ड गएर चाहिँ वाट आई थिङ्क इज लाइक सबैको इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट हुन्छ. सबैले आफूलाई ओपन अप गर्नलाई चाहिँ पेजेन्ट्री प्लेटफर्म्सहरू पनि चाहिँ
लाइक अब हाम्रो भन्नै पर्दाखेरि डिफ्रेन्ट एनजिओज आइएनजिओजहरूसित कोलाबोरेट गरेर होइन द्याट मेबी अब एलजिबिटिआईको कम्युनिटीसँग रिलेटेड एनजिओज के छ उहाँहरूले कोलाबोरेसनमा ल्याएर अझै प्रमोट गर्न सकिन्छ कि जजेसहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि आई हेभन सिन मच कि चाहिँ हाम्रो डाइभर्स ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ जजेसहरू पनि देखिरहेको छैनौँ हामीले चाहिँ अब बेसिकली पेजेन्टीमा चाहिँ लाइक रिनाउन्ड पर्सनहरू देखिरहेको छौँ अब कति चाहिँ अब पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको हुन्छ कति कुनै ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ सो त्यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एन्ड आई हेभ सिन कि अहिले चाहिँ अब हाम्रो म अनबुक पनि गरेको थिएँ प्रिभियस सिजनमा त्यहाँ पनि देयर वाज नो सच क्राइटेरिया सच एज मोडलिङमा चाहिँ हाइट हुनुपर्छ यो स्टेरियोटाइप चाहिँ त्यहाँबाट पनि बेकार चाहिँ मैले देखिरहेको छु सो त्यति बेला चाहिँ दिस टाइम फर अल भन्ने खालको कुरा छ नो म्यारिड वुमेन होस् अनम्यारिड होस् माइट बी अब तपाईँको हाइट पुगोस् नपुगोस् सो प्रमोसन चाहिँ भइरहेको देखिएको छ अनि अहिलेको बिस्तारै हाम्रो सुप्रा नेसनल मिस्टर नेसनल मिस नेसनलले पनि यो चाहिँ प्रमोट गरिरहेको मैले फिल गरिरहेको छु एन्ड आई गेस एट दि एन्ड इन्क्लुसिभिटीलाई के अरे इन्क्लुड चाहिँ गर्नुपर्छ एन्ड फर द्याट चाहिँ अघि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हुन्छ धन्यवाद लेट्स मुभ अन टु अनदर क्वेसन द सेकेन्ड क्वेसन अहिलेको पिँढीले तपाईँको विचारमा हामी सबैको उज्जवल भविष्यको लागि सिक्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण गुण के हो सो हाम्रो अहिलेको पिँढीमा चाहिँ बेसिकली वाट आई थिङ्क इज वाट आई बिलिभ चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अलिकति एजुकेसन चाहिँ अलिकति बिस्तारै बढिरहेको पनि देखिएको छ एन्ड पिपल हेभ स्टार्टेड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट्स रङ वाट्स राइट इन अ बेटर वे अनि पिँढीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ वाट आई टेक इट पर्सनली इज हामी चाहिँ अब फ्यामिली ब्याकग्राउन्डकै कुरा गरौँ सो मोस्टली हाम्रो आमा बुवाहरू चाहिँ पढ्नु त भएको छ तर वाट वी टेन टु थिङ्क एज अ युथ चाहिँ वी नो एभ्रिथिङ भन्ने खालको कुरा चाहिँ वी टेन टु लाइक पोर्ट्रे इट बट एट दि एन्ड वाट आई लाइक टु से इज एक्सपिरियन्सले पनि धेरै म्याटर गरेर हुन्छ सो मैले चाहिँ धेरै फिल गरेको छु कि आमा बुवाले दिस इज गुड फर यु डु इट वा दिस इज ब्याड फर यु डोन्ट डु इट भन्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ ठिक लगाएर मैले गरिरहेको छु आमा बुवा विरुद्ध गरेर पनि भनेपछि मोस्टली चाहिँ मेरो नेगेटिभ नै के अरे नेगेटिभ कुराहरू नै अगाडि बढिरहेको छ होइन सो आई लाइक टु कनोट थ्रु दिस कि वेन एभर आमा बुवाले के भन्नुभएको छ चाहिँ लाइक एकचोटि चाहिँ सोच विचार गरौँ मोस्टली दे आर नट रङ भन्छु म चाहिँ थ्रु दि एक्सपिरियन्स किनकि उहाँहरूले आमा बुवाले जहिले पनि आफ्नो छोराछोरीको राम्रो नै सोच्नुहुन्छ सो त्यसरी गर्दाखेरि पनि थिङ्क बिफोर डुइङ एनिथिङ आमा बुवाले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ म कन्भर्ट गर्न चाहन्छु सो पिँढीले सिक्नुपर्ने कुरा त्यो पनि छ आमा बुवाको कुरा सुन्नु पऱ्यो होइन त ल ओके सो तपाईँको थर्ड क्वेसन इज तपाईँले आफूलाई पुरुष भनेर चिनाउनुहुन्छ होइन पुरुष भएर तपाईँले के त्यस्तो एउटा गुण हो अथवा गुणहरू छन् जुन चाहिँ महिलाबाट सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सो आई वुड लाइक टु एड्रेस इट नट एज अ पुरुष अर अ फिमेल बट एज अ ह्युमन बिङ एउटा भन्छ नि एउटा कोइनको दुईवटा पाटो भनेर मेल र फिमेलहरूले हुन्छ सो एज अ ह्युमन बिङ भनेर चाहिँ यो क्वेसनलाई चाहिँ म एड्रेस गर्न चाहन्छु बिकज हाम्रो बडीली स्ट्रक्चर एन्ड एभ्रिथिङ नेचर आर कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट टु इच अदर होइन अब त्यसमा डिस्क्रिमिनेट गर्ने कुरा हुँदैन तर वाट अ फिमेल क्यान डु अ मेल माइट नट डु वाट अ मेल क्यान डु फिमेल क्यान नट डु भनेर नि अब आउन सक्छ त्यही भएर चाहिँ आई वुड लाइक टु एड्रेस दिस क्वेसन इन अ वे द्याट एकअर्काबाट सिकौँ भन्छु म चाहिँ लाइक अब फ्लस त भइरहेको छ अब एकअर्कालाई सपोर्ट गरौँ एकअर्कालाई अगाडि बढाउँ एट दि एन्ड equity matters. So I would like to address that question in this manner. Okay, thank you for your answers, Shishir. All the best for the finals. Thank you so much, Shishir. Thank you. We wish you all the best for the finals as well. Thank you so much. अब यति भन्दै हामी तपाईबाट यही बिदा हुन्छौँ. Thank Thank you. you. With us now we have talent number 9, Harka Tamang. Hello, Harka. Hello. Congratulations on making it to the semi-finals. Thank you so much. So you'll be questioned with 3 questions. Each will be worth 10 marks. You'll be marked by both of our Mr. as well as Miss Supranational Nepal. Awesome. So are you ready? I am. So I'll be handing over the mic now for the questions. Awesome. Hello, Harka. Hello. How do you feel?
I'm a little bit nervous, but I think like, once we start, I think I'll be fine. You'll be fine. Yeah, don't worry, yeah. you'll be fine. Because it's something new that I'm doing, so. Okay, let's see how it goes. So your first question is, do you prefer the question in English or in Yeah, I Nepali? think English would English. be better. Yeah. Okay, so let's move ahead with the questions. Your first question is, do you think inclusivity and representation are important in pageants? Why? I definitely think it's very important so that, it's like we're representing the whole Nepal, not just, in Nepal, there's not just men and women, there's also people from LGBTQI, and also transgender people who doesn't really like define either with men or women. So I think having representation in media and in pageants is very, very important because the purpose of pageant is to include everyone and to give everyone voice to kind of raise their concerns and then also, kind of raise awareness that everybody exists in this Nepal. So I think it's very, very important. Okay, thank you. Thank you. Your second question is, what is the one quality that you want the current generation to learn so that we can all have a better tomorrow? I think what young generation lack today is that to be themselves and to believe in themselves. I think because of social media, everybody just compares themselves with what they see. So I think having that confidence in them and then believing in themselves and being confident in themselves will definitely create a better Nepal, tomorrow or in the future. Yeah, and we all hope for that, Nepal, I right? hope so too, yes. Okay, your third question is, you identify yourself as a man, right? So what do you think is that one quality or qualities that you can learn from women? I think what men learn from women is that certain level of sensitivity. I think men, they just think that, it's just a societal thing. We just have to be tough and we can't show our emotion. But I think being a little bit vulnerable and showing our emotion will definitely go a far way. So I think being a little bit sensitive and emotion will definitely help not just men. I think it will just help society. So I'll definitely think that, being emotional and being sensitive will definitely make a better community. Thank you. Thank you. Thank you so much, Harka. Thank you. Thank you for your time and your amazing answers. Thank you. We wish you a very good luck. And now we bid farewell. Thank you so much. So with that, we have come to the end of our Supra chat for our first group. Thank you so much, Keshuji, for being here. Thank you for having me. I had a lot of fun. So what are your thoughts after this quick session that we had? I would say I'm very happy, especially because I saw some of them at the auditions and I can already, hearing them right now was like, I could already see some amount of growth in their confidence and the way they were presenting their opinions. So I'm definitely very happy. Thank you so much for your time and being my guest. Thank you for having me. With that, we have come to the end of our first group of talents for the Supra Chat of Mr. and Miss National Nepal 2023. We still have 5 more talents left in the row for their Supra Chat. So let's see what they got for us.